to you, sir, invaluable presence and unwavering support. Your foresight in championing world-class whether in highways or educational institutions has significantly contributed to our vision flourishing. As someone who continuously pushes for legislative and developmental progress across India, your encouragement has inspired confidence and provided essential momentum behind this transformative process. We are grateful to your steadfast support, which has empowered this vision to flourish. I also warmly welcome the esteemed presence of Honorable Sri Justice Dipankar Dotto, Honorable Sri Justice Prasanna V. Varale, and Honorable Sri Justice Atul S. Chandurkar, the Honorable Judges of the Supreme Court of India. Further, I welcome Honorable Sri Justice Alok Aradhya, Chief Justice, High Court of Bombay, and the Pro-Chancellor of the University, Justice Bharti Dangre, Judge, High Court of Bombay, Honorable Sri Justice Nitin W. Sambre, Administrative Judge, High Court of Bombay, Bench at Nagpur, and the Chairman of Executive Council, Honorable Sri Justice Anil S. Kilor, Judge, High Court of Bombay, Bench at Nagpur, and Chairman of Finance and Building Committees, Honorable Sri Justice V.S. Sirpurkar, former Judge, Supreme Court of India, and the Member of General Council, Sri Tushar Mehta, Learned Solicitor General of India, Dr. Biren Saraf, Learned Advocate General of Maharashtra. To all your esteemed spouses who have accompanied, thank you for sharing this celebration. Furthermore, I extend a warm welcome to Honorable Sitting and Retired Judges of Bombay High Court, its principal bench at Nagpur, Sambhajinagar, and Goa, Sri Samir Meghe and Dr. Nitin Raut, Member of Legislative Assembly, esteemed member of the statutory bodies of the University, Brother Vice Chancellors of MNLU Mumbai and DSNLU Visakhapatnam, Sri Rahul Pandey, Chief Information Commissioner of Maharashtra, Srimati Sohana Keole, Principal Secretary, Law and Judiciary Department, Registrar General of High Court, Registrars and Deputy Registrars of High Court of Bombay, Judges of the Judiciary, Presidents, Secretaries, respected members, Chairs of the High Court and District Bar Association Nagpur, Directors, Principals, Heads and Deans of Law Colleges in Nagpur, Officers and Engineers of PWD, Government of Maharashtra, Dr. Vipin Itang, District Collector Nagpur, our Architect Manoj Laddad and his team, Pramjit Ahuja, University Architect Consultant, Mr. Suresh Patel, Contractor, Super Construction JV and his team, Dr. Ragni Khubalkar of the University, faculty members, research associate, administrative staff, dear students, media and all the well-wishers of the university. I thank you for being here today to celebrate not just the inauguration of the administrative and central library buildings, but a shared dream realized through collective efforts. Our university journey began in March 2016 under the visionary leadership of Honorable Sri Justice Sharad Arvind Bobde, vision to establish an institution that would define legal education and uphold the constitutional values of justice, liberty, and equality. I had the honor of joining this transformative mission on June 1st, 2016. From that day forward, we embarked on two simultaneous and formidable undertakings. One, to build a law university with a transformative academic model, interdisciplinary, socially sensitive, and globally engaged. And second, to develop a permanent campus that reflects the academic ethos, administrative efficiency, and architectural integrity needed for the Center of Excellence. Today, June 29th, we unveiled the administrative building and the Center of Institutional Governance and Service Delivery, and also unveiled the Tree of Knowledge, upcoming Central Library and iconic building. It was possible because the Honorable Chief Minister of the state graciously permitted the university to present its urgent Phase 2 building requirements on March 1st, 2025 in the esteemed presence of Honorable Sri Justice Bhushan R. Gavai as the Chancellor of the University, along with the Pro-Chancellor and other sitting judges of the Bombay High Court. Furthermore, I on behalf of the University, acknowledge the generous support of Dr. Vipin Ithankar, District Collector of Nagpur, who has facilitated funds for playgrounds for cricket, football, and an open green gym whose works are in progress. Today's inauguration is one
is more than ceremonial. It signifies the culmination of phase 1, a multi-year journey marked by resilience, cooperation, and a reluctant pursuit of excellence. This inauguration, a tribute to teamwork, this momentum serves as a reminder of the great responsibility we bear in shaping legal education, not just as a profession, but as a public good. These buildings will serve the nerve center of the academic administration, regulatory compliances, and student service, enabling the university to operate with transparency and effectiveness. As we all celebrate this significant milestone, let me not forget this is just the beginning. We now look to phase 2, which will include the library, hostels, dining hall, research centers, auditorium, and cultural hubs, and ecosystem to match our academic ambitions. As part of phase 2, the high-powered committee, the government of Maharashtra has approved an amount of rupees 264.77 crores towards 2 hostels, the remaining part of library and dining hall and its streets. We are extremely grateful to the government of Maharashtra for its continued support, timely sanction, and financial commitment, without which this milestone is possible. With this, I once again express my most profound appreciation to the Honorable Chief Justice, Honorable Sri Justice Bhushan R. Gavai, the chief guest of the function, the Chancellor, the guest of honors, and every individual present here today. Jai Hind, Jai Bharat. Thank you, sir. May we now request our Vice Chancellor, Sir, Professor Dr. Vijayendra Kumar, to felicitate His Lordship, the Honorable the Chief Justice of India and the Honorable Chancellor of the University, Shri Bhushan R. Gavai, with a shawl, shreefer, sapling, and memento. Also request our Vice Chancellor, Sir, to felicitate Shri Devendra Fadnavis, Honorable Chief Minister, Government of Maharashtra, with a shawl, shreefer, sapling, and memento. We now request our respected Registrar Ma'am, Dr. Ragini P. Khubakar, to felicitate Honorable Union Minister, Shri Nitin J. Gadkari, Minister of Road Transport and Highways, Government of India, with a shawl, shreefer, sapling, and memento. May we now request our Vice Chancellor, Sir, to felicitate His Lordship, Honorable Shri Justice Dipankar Datto, Judge, Supreme Court of India, with a shawl, shreefer, sapling, and memento. May we now request our Registrar Ma'am to felicitate His Lordship Honorable Shri Justice Prasanna B. Varaye, Judge, Supreme Court of India, with a shawl, shreefer, sapling, and memento. We request our Vice Chancellor, Sir,
request our Vice Chancellor, sir, to felicitate His Lordship, Honorable Shri Justice Atul S. Tandurkar, Judge Supreme Court of India, with a shawl, Shreefar, sapling and memento. May we now request our Registrar Ma'am to felicitate His Lordship Honorable Shri Justice Alok Aradhe, Chief Justice High Court of Bombay and the Honorable Pro-Chancellor of the University with a shawl, Shreefar, sapling and memento. We also request our Vice Chancellor, sir, to felicitate Honorable Shri Justice Nitin W. Sambre, Administrative Judge, High Court of Bombay Bench at Nagpur, and Chairman of the Executive Council with a shawl, Shreefar, sapling and memento. Done. We request our Registrar Ma'am to felicitate Honorable Srimati Justice Bharti Dangre, Judge Bombay High Court, with a shawl, Shreefar, sapling and memento. We request our Vice Chancellor, sir, to felicitate His Lordship, Honorable Shri Justice Anil S. Kilor, Judge, High Court of Bombay Bench at Nagpur, and Chairman, Finance and Building Committee of the University with a shawl, Shreefar, sapling and memento. May we now request our Registrar Ma'am to felicitate Advocate Tushar Mehta, the Learned Solicitor General of India, with a shawl, Shreefar, sapling and memento. May we request our Vice Chancellor, sir, to felicitate His Lordship, Honorable Shri Justice Vikas S. Sirpurkar's former Judge, Supreme Court of India and member of the Governing Council of the University with a shawl, Shreefar, sapling and memento. We request our Registrar Ma'am to felicitate Dr. Birendra Saraf, the Learned Advocate General of Maharashtra, with a shawl, Shreefar, sapling and memento. Thank you, sir. Thank you, ma'am. We are honored to have amongst us today Shri Nitin J. Gadkari, Honorable Union Minister, Ministry of Road Transport and Highways, Government of India. The Honorable Union Minister is one of the senior most members of Shri Narendra Modi government and is renowned to be a man of the masses, an accomplished social reformer, adroit statesman. The Honorable Union Minister happens to be the son of the soil and needs no introduction, so I humbly request him to kindly address this gathering. सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायमूर्ति आदरणीय भूषण गवई जी, महाराष्ट्र के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी, सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति आदरणीय दीपांकर गुप्ता जी, आदरणीय सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति प्रसन्न वराले जी, सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति आदरणीय अतुल चांदोरकर जी, ऑनरेबल जस्टिस आलोक, मुख्य न्यायाधीश महाराष्ट्र के
आदरणीय आलोक आराधे जी, यहाँ उपस्थित आदरणीय नागपुर हाईकोर्ट के प्रमुख आदरणीय नितिन सांबरे जी, माननीय अनिल किल्लोर जी, जिनके महत् प्रयासों के कारण और प्रेरणा के कारण आज का यह दिन हम सबको देखने के लिए मिल रहा है, ऐसे पूर्व सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति आदरणीय विकास सिरपुरकर जी, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया तुषार मेहता जी, उपस्थित सभी मान्यवर भाई और बहनों, नागपुर का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होने के नाते मुझे बहुत खुशी है कि महाराष्ट्र नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी नागपुर का एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग का उद्घाटन आज आदरणीय गवई साहब के हस्ते हुआ है। यह यूनिवर्सिटी की स्थापना से इसके साथ मेरा संबंध रहा है। शुरुआत में हम सबको इस यूनिवर्सिटी के निर्माण करने की आवश्यकता आदरणीय सिरपुरकर साहब ने बताई और लगातार इसका फॉलोअप किया। सिरपुरकर साहब निवृत्त होने के बाद हमारे आदरणीय शरद बोबड़े जी, जो पूर्व चीफ जस्टिस थे सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने भी लगातार इसके लिए फॉलोअप किया। जिस समय महाराष्ट्र सरकार के निधि की आवश्यकता थी, आदरणीय देवेंद्र जी ने और उस समय के वित्त मंत्री सुधीर मुनगंटीवार जी ने तुरंत हमारी सबकी प्रार्थना के ऊपर ये निधि उपलब्ध करके दिया। बहुत अच्छा डिज़ाइन भी है, यूनिवर्सिटी का प्लानिंग भी अच्छा है। विशेष रूप से हमारे विधि क्षेत्र में क्वालिटेटिव ट्रांसफॉर्मेशन होने के लिए इस क्षेत्र में अध्ययन के लिए, चिंतन के लिए और नई विजन के लिए जो भविष्य की पीढ़ी हमारी इस क्षेत्र में कार्य करने वाली है, उनको प्रेरणा देने वाली ये वास्तु बनी है। ये बात जरूर है कि हमारे देश में सभी क्षेत्र में लगातार प्रगति और विकास हो रहा है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी के कारण और प्रधानमंत्री जी ने डिजिटल इंडिया का विशेष रूप से आग्रह करने के कारण भी सभी क्षेत्र में बहुत परिवर्तन हो रहा है। नई नई टेक्नोलॉजी का उपयोग करके हमारी विधि व्यवस्था और ट्रांसपेरेंट हो, टाइम बाउंड हो और रिजल्ट ओरिएंटेड हो, यही हमारे न्यायविदों का और सभी स्टेक होल्डर का लगातार प्रयास रहा है। मुझे बहुत खुशी है कि अपग्रेडेशन ऑफ नॉलेज, इसका बहुत अच्छा प्रयोग हमारे इस यूनिवर्सिटी में हुआ है। मैं अक्सर एक बात याद रखता हूँ कि हमारे भविष्य के लिए अपग्रेडेशन ऑफ नॉलेज बहुत इम्पॉर्टेंट है। हमारे देश में इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, साइंस, टेक्नोलॉजी, रिसर्च, स्किल एंड सक्सेसफुल प्रैक्टिसेस, इसको हम नॉलेज कहते हैं। और नॉलेज ये बहुत बड़ी पावर है और कन्वर्शन ऑफ नॉलेज इनटू वेल्थ इज़ द फ्यूचर है। पूरे जागतिक स्तर की हमारी जो व्यवस्था है, उसके बराबरी में हमारी क्वालिटेटिव व्यवस्था रहे, इसका प्रयास इस यूनिवर्सिटी में किया गया है। यहाँ ई लाइब्रेरी भी है, जिसका आज भूमि पूजन आदरणीय गवई साहब के द्वारा हुआ है। और एक बात महत्वपूर्ण है कि जब गवई साहब हमारे महाराष्ट्र हाईकोर्ट में थे, तब उनका भी लगातार इसके लिए बहुत सपोर्ट मिला है। विशेष रूप से इस यूनिवर्सिटी में उन्होंने भी अपना पेट प्रोजेक्ट के रूप में इसका सतत रिव्यू भी किया, सुझाव भी दिए हैं। आदरणीय किल्लोर साहब ने भी विशेष रूप से बहुत डेडिकेटेड अप्रोच से यूनिवर्सिटी के निर्माण में उनका भी योगदान मिला है। सबके मिले जुले प्रयासों का ये परिणाम है कि ये भव्य यूनिवर्सिटी हमारे लिए निर्माण हुई है। और ये जो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी है, ये तो पूरे देश के लिए महत्वपूर्ण है, पर हमारे नागपुर में हो रही है, इसका हम सबको विशेष रूप से आनंद भी है और समाधान भी है। बीइंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फ्रॉम नागपुर, मैं इन सभी हमारे इस लॉ यूनिवर्सिटी के निर्माताओं को और इसके लिए विशेष योगदान देने वाले सभी महानुभावों को विशेष रूप से
हमारी जनता की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और निश्चित रूप से ये हमारी लॉ यूनिवर्सिटी, नेशनल यूनिवर्सिटी वर्ल्ड स्टैंडर्ड की होकर पूरे देश को ही नहीं तो दुनिया के लिए भी एक अभिमान का विषय होगा, ऐसा विश्वास व्यक्त करता हूं। मैं फिर से एक बार आदरणीय भूषण गवई साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आज इस कार्यक्रम में वो आए और विशेष रूप से उन्होंने इसका लोकार्पण भी किया है। और उनके मार्गदर्शन में यूनिवर्सिटी निश्चित रूप से प्रगति करेगी। क्वालिटेटिव रिफॉर्म जो हमारे विधिक क्षेत्र में है वो भी होगा, और डिजिटल जो हमारा मैनेजमेंट का स्ट्रक्चर है वो भी विकसित होगा, जिसके कारण हमारे लोकतंत्र के जो 4 स्तंभ है, जिसमें जो हमारी न्याय व्यवस्था है, इसमें बहुत मूलगामी और जनता के हित में युगानुकूल और देशानुकूल ऐसा परिवर्तन होगा जो वर्ल्ड प्राइड का विषय होगा, और वो नागपुर में हो रहा है, इसके हमको बहुत खुशी है। फिर से एक बार आज पधारे हुए सभी महानुभावों को हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और विशेष रूप से देवेंद्र जी ने हर समय इस प्रकल्प के लिए महाराष्ट्र सरकार से आर्थिक मदद लगातार की है, उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ। नमस्कार। Thank you, sir, for your blessings and guiding words. We are extremely honored to have amongst us today Shri Devendra Fadnavis, the Honorable Chief Minister, Government of Maharashtra. Shri Devendra Fadnavis has previously served as the 18th Chief Minister of Maharashtra. As the direct beneficiaries of Honorable Chief Minister's leadership, we can testify to sir's exemplary and efficient governance style. We request the Honorable Chief Minister to kindly address the gathering. महाराष्ट्र नेशनल यूनिवर्सिटी नागपुर के एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग के उद्घाटन समारोह में मंच पर उपस्थित इस नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के निर्माण में जिनकी बहुत अहम भूमिका रही है, ऐसे भारत के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस आदरणीय BR गवई जी, भारत सरकार के वरिष्ठ मंत्री और हम सभी के लाडले नेता आदरणीय श्री नितिन गडकरी जी, सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल जस्टिस श्री दीपंकर दत्ता जी, ऑनरेबल जस्टिस श्री प्रसन्न वैराळे जी, ऑनरेबल जस्टिस श्री अतुल चांदूरकर जी, बॉम्बे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आदरणीय श्री आलोक आराध्य जी, बॉम्बे हाई कोर्ट के जस्टिस श्री नितिन सांबरे जी, श्रीमती भारती डांगरे जी, श्री अनिल S किल्लोर जी, हमारे सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश आदरणीय विकास शिरपुरकर जी, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया आदरणीय तुषार मेहता जी, हमारे एडवोकेट जनरल डॉक्टर बीरेंद्र सराफ जी, इस नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर विजेंद्र कुमार जी, रजिस्ट्रार राघेंद्र वालकर जी, मंचासीन सभी महानुभाव, इस सभागार में उपस्थित सभी आदरणीय हमारे न्यायाधीश महोदय, पूर्व न्यायाधीश महोदय, सभी गणमान्य नागरिक, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ की सभी फैकल्टीज़ और प्यारे विद्यार्थी बहनों और भाइयों, आज हम सभी के लिए बहुत ही खुशी की बात है कि हमारी इस नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग का उद्घाटन आदरणीय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया श्री भूषण गवई जी इनके हाथों से संपन्न हुआ है। जैसा कि नितिन जी ने हमें बताया कि महाराष्ट्र सबसे पहले जब यह तय हुआ
कि नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी बनेगी, तो ये तय हुआ था कि नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी ये मुंबई में बनेगी। उसके बाद एक डिमांड आई कि ये केवल मुंबई में नहीं बननी चाहिए, तो फिर तय हुआ कि औरंगाबाद में छत्रपति संभाजीनगर में ये बनेगी। लेकिन आदरणीय शिरपुरकर साहब ने और फिर बोबड़े साहब ने लगातार ये आग्रह रखा कि नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी नागपुर में भी बननी चाहिए। और फिर महाराष्ट्र सरकार ने एक बड़ा ही ऐतिहासिक निर्णय लिया, जो देश में शायद किसी और राज्य में हमको देखने को नहीं मिलेगा। तो महाराष्ट्र की सरकार ने तय किया कि महाराष्ट्र में 3 नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज बनेगी, एक मुंबई में बनेगी, एक छत्रपति संभाजीनगर में बनेगी और एक नागपुर में बनेगी। और मुझे इस बात की खुशी है कि आदरणीय बोबड़े साहब, गवई साहब, इन्होंने इसमें बहुत पहल की। और एक सबसे पहले बोबड़े साहब के घर हुई थी, आदरणीय नितिन जी, मैं, हम सब लोग थे। और इसको कैसे तैयार किया जाए, इसका पहला मानचित्र वहाँ पर हमारे सामने रखा गया। बाद में फिर काफ़ी डेलिब्रेशंस उसके ऊपर हुए और उसके बाद उस काम की शुरुआत उस समय हम लोगों ने की थी। और मैं तो, मेरे लिए फुल सर्कल है, क्योंकि मुख्यमंत्री जब मैं था उस समय नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी नागपुर के इस कंस्ट्रक्शन की शुरुआत हुई। जब इसका पहला उद्घाटन हुआ तो मैं विपक्ष का नेता था। जब इसका दूसरा उद्घाटन हुआ तो मैं उप मुख्यमंत्री बन गया था। अब तीसरे उद्घाटन में वापस मुख्यमंत्री बन के यहाँ पर आया हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसके साथ साथ मेरा भी अलग अलग कैपेसिटी में रिश्ता ये लगातार बना है। लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ कि गवई साहब ने स्वयं इसमें बहुत ध्यान दिया और इस सारी कंस्ट्रक्शन कमेटी के प्रमुख के रूप में हमारे जस्टिस किलोर जी, इन्होंने ये ठीक ढंग से बने, इसमें क्वालिटी मेंटेन हो, इसके लिए बहुत प्रयास किए। वाइस चांसलर हो, रजिस्ट्रार इंडिया, इसलिए एक बहुत अच्छी बिल्डिंग, बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर तैयार हुआ है। एक जिसको हम कह सकते हैं कि सस्टेनेबल इस प्रकार की बिल्डिंग है। बहुत सुंदर ऐसा यहाँ पर एक तालाब भी तैयार हुआ है। और मैं ऐसा मानता हूँ कि जिसको एक स्टैचर कहते हैं नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी का, उस स्टैचर के अनुरूप, क्योंकि इसके चांसलर तो स्वयं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, तो ये यूनिवर्सिटी भी उसी प्रकार की होनी चाहिए। उस दृष्टि से ये इंफ्रास्ट्रक्चर है। और आज जिस लाइब्रेरी का हमने भूमि पूजन किया है, उसका जो मानचित्र तैयार है, वो मैं ऐसा मानता हूं कि इसको एक आइकॉनिक बिल्डिंग का रूप देगा, इसको स्टैंड आउट करेगा, बाकी किसी भी इंस्टीट्यूशन से अलग इस प्रकार का इसका एक चित्र हमारे सामने ये लाइब्रेरी तैयार करेगी। और इसका भी काम बहुत जल्दी पूरा हो, ऐसा हमारा प्रयास होगा। लेकिन हमने केवल नागपुर की लॉ यूनिवर्सिटी का काम पूरा नहीं किया, हमने संभाजीनगर की लॉ यूनिवर्सिटी को भी निधि उपलब्ध कराया, उसका भी काम हमने किया। और अब मुंबई की नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी को ज़मीन भी दी है और उसका एक बहुत अच्छा आर्किटेक्चरल प्लान भी अभी तैयार हुआ है और जल्दी ही उसका भी कंस्ट्रक्शन हम शुरू करेंगे। तो महाराष्ट्र में अपनी बिल्डिंग, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ यहाँ पर काम करती हुई हमको दिखाई देगी। मुझे ये भी इस समय कहना है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो इकोसिस्टम है, जो वातावरण है, ये तो बहुत अच्छा तैयार हुआ है। अब वीसी साहब, ये आपकी जिम्मेदारी है कि एकेडमिकली भी हमारी यूनिवर्सिटी ये देश की जो सर्वोत्तम यूनिवर्सिटीज़ है उसकी रैंकिंग में आए। और उस दृष्टि से जो भी आपको करना है वो करने के लिए जो भी आपको मदद चाहिए हम निश्चित रूप से करेंगे। क्योंकि मैं ऐसा मानता हूँ कि जब हम इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करते हैं और इतनी सारी फैसिलिटीज़ तैयार करते हैं,
तो यहाँ से जो हम रिसोर्स तैयार करेंगे वो भी वर्ल्ड क्लास इस प्रकार का रिसोर्स तैयार हो। आज हम लोग देखते हैं कि हमारी जो सारी सिस्टम है उस सिस्टम में भी काफ़ी बदलाव हो रहा है। आज क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में 3 नए कानून हमने तैयार किए हैं। 1860 का जो हमारा आईपीसी था अब वो न्याय संहिता में बदला गया है, हमारे सीआरपीसी को नागरिक सुरक्षा संहिता में बदला गया है, इंडियन एविडेंस एक्ट को भारतीय साक्ष्य संहिता में बदला गया है। और केवल ये नाम का बदलाव नहीं है, तो हमने इन कानूनों का भारतीयकरण भी किया है और हमारी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को हम लोग एक गति प्रदान करें, उसमें विश्वास लोगों का बढ़ाए। और आज टेक्नोलॉजी ने क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में प्रोसिक्यूशन को एड करने के लिए जिस प्रकार के टूल्स हमको उपलब्ध कराए उनका इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा हो, ताकि आज जो एक गैप हमको दिखाई पड़ती है, बहुत लंबे समय तक चीज़ें चलती है, तो उसके कारण लोगों का जो विश्वास होता है उस विश्वास के ऊपर एक प्रश्न चिन्ह निर्माण होता है। उस सिस्टम को बदलने का काम अब ये 3 कानूनों के माध्यम से निश्चित रूप से होगा और हमारी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में एक तेजी भी आएगी, उसमें एक अकाउंटेबिलिटी भी आएगी और मैं ऐसा मानता हूं कि हमारा रेट ऑफ कन्विक्शन भी उसके कारण बहुत बड़े पैमाने पर बढ़ेगा। और ये जो अभी जो हमारे सारे स्टूडेंट्स हैं, अब ये सारे स्टूडेंट्स अब इन नए सिस्टम्स को पढ़ेंगे, उसमें पारंगत होंगे और मुझे ऐसा लगता है कि इन नई सिस्टम्स के साथ एक बदलती हुई जो हमारी दुनिया है उस दुनिया में हमारे सारे स्टूडेंट्स कदम रखने वाले। आज हम लोग देखते हैं कि विशेष रूप से हम जब दुनिया की 4थी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बने हैं तो हमारे जो कमर्शियल डिस्प्यूट्स है इसका भी रिजोल्यूशन फास्ट हो, इस प्रकार से हमारी अर्थव्यवस्था की डिमांड है। क्योंकि हमारे जो निवेशक हमारे यहाँ आते हैं उन निवेशकों की सबसे बड़ी जो एक मांग होती है वो ये होती है कि कोई भी डिस्प्यूट जब तैयार होता है, कमर्शियल डिस्प्यूट तैयार होता है, तो उसको न्यायपूर्ण पद्धति से उसका रिजोल्यूशन होना चाहिए और कम से कम समय में उसका रिजोल्यूशन होना चाहिए। और इस पर हमारा जो रैंकिंग होता है उस पर हमारे निवेशक हमारे देश में निवेश करें या न करें इसके ऊपर विचार करते हैं। इसलिए ये सारी जो बदलती हुई सिस्टम्स है इसके अनुरूप हमारे जो अधिवक्ता है उनकी ट्रेनिंग, उसके अनुरूप उनका एक्सपीरियंस ये भी बिल्ड करने की ज़रूरत है। तो मुझे लगता है कि आज हमारे सामने जहां एक और हमारा संविधान है जो हमारे भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी की अगुवाई में दुनिया का सर्वश्रेष्ठ संविधान हमको मिला है और जो संविधान हमारे सर्वोच्च न्यायालय के अनेक निर्णयों से इवॉल्व हुआ है वो हमारा शाश्वत मूल्य है। उस शाश्वत मूल्य के साथ बदलती हुई दुनिया के जो चुनौतियां हमारे सामने आ रही है, आज हम लोग देखते हैं साइबर क्राइम ये एक बहुत बड़ी चुनौती है, साइबर ब्रीचेस ये बहुत बड़ी चुनौती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक नई चुनौती हमारे सामने लेकर आ रहा है। चुनौती के साथ साथ एक नया अवसर भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कारण हमारे सामने आ रहा है। और मैं ऐसा मानता हूं कि हमारी जो जस्टिस सिस्टम है और हमारी जो वकालत है इसमें भी बहुत बदलाव टेक्नोलॉजी ला रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ला रहा है। आजकल हम लोग जानते हैं कि चीज़ें चैट जीपीटी से सारी चीज़ें मिल जाती है। अगर कोई चाहे तो आज चैट जीपीटी के माध्यम से एक पिटीशन तैयार करना भी बहुत आसान है और मुझे पता है हमारे जजेस उसका इस्तेमाल नहीं करते, पर एक आधी ऑर्डर या जजमेंट भी लिखना है तो चैट जीपीटी से हो जाता है। तो इसलिए ये जो बदलती हुई दुनिया है उस बदलती हुई दुनिया में हम सब लोग पारंगत हो, हम उसके इथोस को जाने, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और उन इथोस को तैयार करना, उसको लोगों के बीच, हमारे नई पीढ़ी के बीच उसको एक प्रकार से पारंगत करना, ये सारी चीज़ों के लिए मैं ऐसा मानता हूं कि यूनिवर्सिटी से अच्छी जगह कोई हो नहीं सकती। यूनिवर्सिटी ये केवल शिक्षा देने वाली जगह नहीं होती है, ये नवाचार की जगह भी होती है, ये नए इथोस को तैयार करने वाली जगह भी होती है, ये नई टेक्नोलॉजी को जन्म देने वाली जगह, नए प्रोसेसर्स को तैयार करने वाली भी जगह होती है। तो मैं ऐसा मानता हूं कि आज हमारी नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी एक बहुत अच्छे तरीके से इवॉल्व हो रही है। मैं वो दिन देखता हूं, आज तो आपको कोई काम करना है, आपको लाइब्रेरी बांधनी है तो आप सरकार के पास आते हो, सरकार से आपको पैसा लेना पड़ता है, लेकिन हमारी यूनिवर्सिटी की ऐसी हो
कि ये यूनिवर्सिटी पूरे तरीके से सेल्फ सफिशिएंट हो और हमारी यूनिवर्सिटी ये देश की जस्टिस सिस्टम में प्रकार के जो अल्टरनेट हमारे जस्टिस सिस्टम से उसमें सारे जो एड्स है उसको मदद करने के लिए इक्विप हो और उसके माध्यम से एक सेल्फ सफिशिएंसी हमारे इस नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में आए, इस प्रकार का प्रयास आने वाले दिनों में आप करेंगे, ये मैं विश्वास व्यक्त करता हूं। और फिर एक बार हमारी नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी नागपुर को महाराष्ट्र सरकार की ओर से आश्वस्त करता हूं कि हम पूरी ताकत से आपके पीछे खड़े हैं और इसको देश की सर्वोत्तम लॉ यूनिवर्सिटी बनाने के लिए आप जो भी एफर्ट्स लेंगे उन एफर्ट्स में जो हमारी जिम्मेदारी होगी वो सरकार निश्चित रूप से वह करेगी। जो हमारे गवई साहब ने इस कार्यक्रम के लिए समय दिया, इसलिए नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी नागपुर शहर, महाराष्ट्र की सरकार सभी की ओर से उनका मैं बहुत करता हूं और अपने शब्दों को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। Thank you, sir, for your inspiring words. We are extremely privileged to have amongst us today His Lordship, the Honorable the Chief Justice of India and the Honorable Chancellor of this University, Shri Bhushan R. Gavai. His Lordship has been the guiding light for the University as its Chancellor from 13th April 2021, and immense pride in our hearts we welcome him back to his own institution. The 52nd Chief Justice of India, may we now request the Honorable the Chief Justice of India and our beloved Chancellor, Shri Bhushan R. Gavai, to address this gathering. The Honorable Chief Minister of Maharashtra, Shri Devendra ji Fadnavis, Shri Nitin ji, the Honorable Minister for Road Transport and Highways of India, my esteemed colleagues from the Supreme Court, Justice Dipankar Datto, Justice Prasanna Varale, Justice Atul Chandurkar, the Honorable Chief Minister of Bombay High Court, Justice Alok Aradhe, Justice Shirpurkar, the former judge of the Supreme Court of India, Rayas from Bombay High Court, Nitin Sambre, Mati Bharti Dangre, and Shri Anil Kilor, and my esteemed colleagues present in the audience, my past colleagues, Shri General Loka, Professor Kumar, Vice Chancellor of the University, Dr. Ragini Kubalkar, the Principal Nagpur, Shri Munshi Secretary General of the Supreme Court, Shri Adkar, Registrar General High Court, Mati Devla Kevle, Principal Secretary on Judiciary, Shri Shri Rahul Pandey, the Information Commissioner, State of the Maharashtra and Goa, Paridat Pandey and Anil Gordipe, President of the High Court Association, Atul Pandey, Amol Jaltare, the other members of High Court Bar Association Nagpur, the senior advocates present here, the members of the statutory committees of the faculty members, the staff of the, and most important, the dear students who are in large number. It gives me an immense pleasure to be with you
inaugurate the block of the National Law University, Nagpur, which also coincides with completion of the first phase infrastructure of the university. When we not only have national university, but today we see notification of completion of the first phase of it. There have been contributions from so many, and I think my last speech in the of the university, and therefore I don't want to miss this opportunity to refer to the contributions who have made this dream possible. As referred by Devendra ji and Nitin ji, it all started when Pratibha Patil came to one of the functions of the High Court Bar Association, and Tirupurkar, to whom we referred to as the Dais, he raised a demand to establish the Law University at Nagpur. And as Maharashtra is the only which is having law university, one at Mumbai, Nagar, and the university started in July 2016. Bombay was kind enough to give its building 2 or 3 in Jyoti. And initially with 2 classes for the staff work came of land for the university, and as I have stated in by the High Court Bar Nagpur. Usual, we had the High Court Bar was state of for solving the problem of the land. I don't see whether Mr. Sudhir Puranik is present or not. Devendra ji and Nitin ji, they were not there, so I will just tell them about this petition. This is a petition filed by High Court Bar Association since long, and through these petitions we are trying to get many issues resolved pertaining to the judiciary. We are aware that though the Honorable Chief Minister or the other politicians may be sincere in their desire to help judiciary, sometimes the bureaucratic elitivism comes in the way, and therefore wherever there is an issue, the High Court Bar Association versus the State of Maharashtra is taken up to resolve the issues pertaining to judiciary. And therefore, when the issue of the land was not resolved, it was through the orders passed by the Nagpur bench of Bombay High Court, which led to the resolution, and we got this beautiful land which is being developed as an educational hub. On one hand we have a triple IIT, and on the other hand we have Kavi Kalidas Sanskrit University.
After the allotment of land, the next issue was the infrastructure. And I must state that Justice Bobde had entrusted the work of the Building and Infrastructure Committee to me as its chairman. And therefore, in the summer vacation of 2017, I, Justice R.C. Chauhan, Mr. Ahuja, who was appointed as a technical advisor, and Mr. Sakarkar, who was our first registrar, we sat throughout the vacation for preparation of the document. We worked almost 10 to 5 every day, having deliberations with experts from various fields. Maybe because we wanted it to be a totally environmental friendly complex, a complex that would be considered one. And therefore we had consultations with various experts in the solar technology, in the green building technology, and so on. So after working for almost 15 days, a concept document was, and the bids were invited from the architects. And before that, we had a meeting at the residence of Honorable Justice Bobde, who by that time was in the Supreme Court and was the first Chancellor of this university. Honorable Chief Minister Devendra ji was present. Honorable Nitin ji was there. Justice Bobde was there. And we spent some time to finalize on the infrastructural issues. Devendra ji was kind enough to assure Justice Bobde that he will grant 500 crores for the university. Nitin ji had also promised some amount that is yet to come. And we invited the bids. We wanted the complete transparency in the process, and therefore of 5 international architects was finalized. The models prepared by them were valued by that publicly at the Chitnis Park auditorium. And after jury passed, we decided to award to the winner, Mr. Manoj. The architect is present here from the Bangalore. Started I must say with gratitude that we had no issues with regard to the funds. Wherever there was an issue initially when Devendra ji was the Chief Minister, the inauguration of the foundation laying was performed at the hands of the then Chief Justice of India, Justice Ranjan Gogoi, in the presence of Justice Bobde, myself and Justice Surekant. And the first building block was inaugurated in April 2021. Maharashtra has seen a lot of changes in the politics in last decade. When the foundation stone was laid, Devendra ji was Chief Minister. Then subsequently Uddhav Thackeray ji became the Chief Minister, and it was the COVID period. And on account of COVID, there are difficulties. I must place on record that in spite of the COVID period, Mr. Uddhav Thackeray, who was the then Chief Minister, he met me at Varsha and the issue of funds was finalized.
And when we inaugurated the first academic block at the hands of the then Chief Justice of India, Justice Justice Sharad Bobde, it was a COVID period and therefore the function was through virtual mode, except 15-20 of us all were online. And Shri Uddhav Thackeray was online as a CM. Devendra ji was online as a leader of opposition. So he missed that event in the chains of the meeting. Thereafter, again there were changes and Devendra ji was back, but in a different capacity. And last about 1.5 years back, we completed the hostel blocks, and hostel for boys and one hostel for girls was completed. Shri Devendra ji, myself and Nitin ji were present. And now when the first phase is completing, it is again Devendra ji as the Chief Minister of Maharashtra who is with us to inaugurate this function. And I must place on record the contribution of all these persons, Shri Devendra ji Fadnavis as a Chief Minister, as a Deputy Chief Minister, as again a Chief Minister, Shri Uddhav Thackeray as a Chief Minister, the support of Nitin ji Gadkari as a Member of Parliament from this area and as a Minister in the Indian government. With their cooperation, we could fructify the dream of having the first project. I must also mention the two dynamic Guardian Ministers who have also contributed to this project. Initially, Shri Chandrasekhar Bawankude was the Guardian Minister. Subsequently, Nitin Raut was Guardian Minister for some time, Dr. Nitin Raut. And now again, it is Mr. Chandrasekhar Bawankude who is the Guardian Minister. Their positive attitude was always seen. Whenever there were any problems, we used to have meetings in the university campus and the problems used to be resolved over a phone call. I must also place on record the contribution of many bureaucrats right from the period when Mr. Ashish Kumar Singh was the Secretary, Public Works Department. Thereafter, various secretaries, including the present Principal Secretary, Urban Development and Technical Education, the PWD, the Finance, and particularly I must mention that when Mr. Manoj Sonic as an Additional Chief Secretary was holding both the charges of the Finance and PWD, we did not face any issues. The officers of the PWD have also immensely contributed. When the project was started, Mr. Indurkar was the executive engineer. Thereafter, in the further progress, Mr. Dashpute as the chief engineer, Mr. Bhanuse, Mr. Sardeshmukh as a superintending engineer, Shri Shankar Pure, we popularly call him Shankar Pare, and the electrical wing, Mr. Patil and Mr. Banayat, have immensely contributed to the completion of this project. Mr. Patel was the contractor, so at times he used to be afraid that due to pending bills he might land in a trouble. But I also always used to assure him that don't bother about funds, the funds will come. And he used to continue the work, and the funds did come without he being faced any difficulty. And therefore, it's a matter of great
satisfaction for me that I get an opportunity to inaugurate the first phase of this project, which is so dear to me and with which I'm associated from the inception. And as a Chancellor, I'm getting this opportunity. From last 1 or 2 years, I have, knowing that from 24th of November, I will not be in a position to be associated with this project, already started the process of transition and initially brought in Justice Atul Tandurkar in the academics, then Bharti Dangre, Nitin Kilor on the executive committee, and we have a person who is a social worker, who is an engineer, who is an architect, who is a contractor, and also a judge of the High Court, in Mr. Anil Kilor. And after I handed over the reins of the Building and Infrastructure Committee to Justice Anil Kilor, he has been putting in his extra hours to see to it that the project is not only completed, but completed to his satisfaction. And we know, all of us know, how meticulous he is in not only planning, but also implementing. And therefore, when I'll be leaving the university as a Chancellor somewhere in October, I'll be passing the mantle in the right hands, which I'm sure will take the university to the greatest heights. But as rightly pointed out by Devendra ji, it's not only the infrastructure that matters. The government has provided funds, we have provided infrastructure, we have provided good buildings, good working atmosphere, you have beautiful lakes, you have beautiful greenery. But insofar as academic excellence is concerned, that's beyond our control. That's for the Vice Chancellor and for the faculty. And I think with this beautiful and magnificent infrastructure, it is the faculty, it is the Vice Chancellor who should put in their efforts to see to it that the name of the university reaches as one of the best universities in the world. A dedication, a contribution and devotion in that regard is what is required by the Vice Chancellor and by the faculty of the university. I am sure that my colleagues in the university administration, the next Chancellor of the university, the other judges who are on the important committees like Executive Committee and Infrastructure Committee, Academic Committee, will be contributing their bit to achieve excellence in the academics and take the university to the greatest heights. But I expect the Vice Chancellor and the faculty to match their efforts and see to it that the dream of all of us, that the National Law University, Nagpur, gets a recognition as one of the best in the world. With this hope and with these wishes and best wishes to all the students, that they excel in their career, whatever they choose, may it be judiciary, may it be corporate law, may it be litigation, or may it be other avenues that are available in plenty to you. You reach the highest dreams and bring laurels to your alma mater, the National Law University of Nagpur. With all best wishes, I thank you very much. Thank you, Lordship, for your enlightening words. As we near the culmination of today's ceremony, may we now request our respected Registrar Ma'am, Dr. Ragini P. Khubakar, to propose the vote of thanks.
Honorable Sri Justice Bhushan Gavai Sir, Chief Justice of India, and the Chancellor of the University, and the Honorable Judges present at the event, and respected dignitaries on the dais, distinguished guests, learned faculty members of the media, and dear students, a very good afternoon to one and all present over here. It is an indeed honor and privilege for me to extend vote of thanks on this momentous occasion of the inauguration of Administrative Building and Library Building of Maharashtra National Law University, Nagpur. I express my profound gratitude to Honorable Sri Justice Bhushan Gavai Sir, Chief Justice of India and Chancellor of our university, for gracing this occasion with his esteemed presence. Sir, your illustrious journey and long-standing
काढावा अशा सूचना सुद्धा मुंबई पोलिसांकडून देण्यात आल्याची माहिती सूत्रांकडून मिळते आणि अधिवेशनाचा कालावधी असल्याने या मोर्चाच्या परवानगीबाबत आता वरिष्ठ पातळीवर चर्चा केली जाणार असल्याची माहिती मिळते। नेमकी चर्चा कधीपर्यंत होणार आहे आणि हा मोर्चा कधीपर्यंत कसा निघेल हे सुद्धा पाहणं आता महत्त्वाचं ठरणार आहे। धन्यवाद गिरीश दिलेल्या सविस्तर माहितीसाठी। 5 तारखेचा मोर्चा भव्य दिव्य आणि विराट होईल असं म्हटलेलं आहे नितीन सरदेसाई यांनी। सरकारला हिंदी सक्तीचा निर्णय मागे घ्यावा लागेल असं नितीन सरदेसाई यांनी म्हटलेलं आहे। मोर्चाची घोषणा केल्यापासून ज्या पद्धतीचा प्रतिसाद हा विविध राजकीय पक्ष असतील, सामाजिक संघटना असतील आणि सर्वसामान्य जनता असेल या सगळ्यांकडून जो एक अतिशय उत्तम प्रतिसाद मिळतोय, त्यामुळे हा मोर्चा नक्कीच भव्य दिव्य आणि विराट होईल आणि त्यानंतर सरकारला हा हिंदी सक्तीचा निर्णय हा जनमताचा कौल पाहून मागे घ्यावा लागेल। आतापर्यंत ज्या वेळेला आम्ही मोर्चा, आंदोलनं, सभा केल्या तेव्हा अशा पद्धतीची अडवणूक ही वेगवेगळ्या त्या वेळेला जी सरकार होती त्यांनी करण्याचा हा प्रयत्न वेळोवेळी केलेला आहे। कारण इतक्या मोठ्या संख्येने लोक रस्त्यावर येणं आणि सरकार विरोधात भावना व्यक्त करणं हे कुठल्याही सरकारला परवडत नसतं आणि आवडत नसतं। त्यामुळे अशी विविध काहीतरी प्रशासकीय किंवा इतर कारणं दाखवून कुठेतरी ह्यांना म्हणजे आपल्या विरोधामध्ये जे काही घडतंय ते थांबवण्याचा किंवा त्याला काहीतरी वेगळ्या दिशेने नेण्याचा हा प्रयत्न असतो। पण मला खात्री आहे की एकंदरीत जनभावना पाहता याला फारसं सरकारसुद्धा काही त्याला विरोध करेल असं मला वाटत नाही। अशा पद्धतीच्या बातम्या येतच असतात, पण मला त्याच्याबद्दल काही अडचण येईल असं वाटत नाही आज तरी। मनसे नेते प्रकाश महाजन आणि ठाकरेंच्या शिवसेनेच्या खैरेंची भेट झाली। चंद्रकांत खैरे यांच्या निवासस्थानी या दोन्ही नेत्यांमध्ये भेट झालेली आहे। मनसे आणि ठाकरेंची सेना यांच्यामध्ये आता कार्यकर्त्यांसह आता नेत्यांमध्ये सुद्धा जवळीक वाढत असल्याचं पाहायला मिळतंय। मुंबईमध्ये तर घडामोडी घडतायत, मात्र आता इथे छत्रपती संभाजीनगरमध्ये सुद्धा प्रकाश महाजन यांनी चंद्रकांत खैरेंची भेट घेतलेली आहे। चंद्रकांत खैरे यांच्या निवासस्थानी या दोन्ही नेत्यांमध्ये भेट झालेली आहे। प्रकाश महाजन हे चंद्रकांत खैरे यांच्या घरी गेले, या दोघांची देखील भेट झालेली आहे। 5 जुलैला मनसे आणि ठाकरेंच्या सेनेचा एकत्रित मोर्चा निघतोय। सर्वपक्षीय मोर्चा असेल असं सांगितलं जात आहे। कुठलाही झेंडा या मोर्चामध्ये नसेल। हिंदी सक्तीच्या विरोधात हा मोर्चा जो आहे तो काढला जातोय, मात्र या निमित्तानं का होईना मनसे आणि ठाकरेंच्या सेनेमध्ये कार्यकर्ते असो, पदाधिकारी असो, नेते असो यांच्यामध्ये जवळीक वाढल्याचं पाहायला मिळतंय आणि आता तेच चित्र छत्रपती संभाजीनगरमध्ये सुद्धा पाहायला मिळतंय। प्रकाश महाजन हे चंद्रकांत खैरे यांच्या घरी गेले आणि चंद्रकांत खैरेंची त्यांनी भेट घेतलेली आहे। आजच्या कॅबिनेटमध्ये मराठीच्या मुद्द्यावर भूमिका स्पष्ट करणार परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांचं वक्तव्य आहे। महत्त्वाची बातमी आपण पाहताय। आजच्या कॅबिनेटच्या बैठकीमध्ये मराठीच्या मुद्द्यावर भूमिका स्पष्ट करणार असल्याचं प्रताप सरनाईकांनी म्हटलंय। परंतु राज्य शासनानंच जर भूमिका घेतली की 5वी पासून हिंदी तेही ज्याला घ्यायचं असेल त्याला सक्ती न करता हिंदीचा पर्याय जर सुचवला तर ते योग्य होईल। परंतु ही माझी वैयक्तिक भूमिका आहे। शेवटी पक्षाची भूमिका आमच्या मुख्य नेते म्हणून एकनाथ शिंदे साहेबच घेतात आणि मी आज चहा पाण्याच्या कार्यक्रमाला आणि नंतरच्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीमध्ये माझी वैयक्तिक भूमिका ते स्पष्ट करणार आहे। कारण शेवटी माझे वडील दैनिक मराठाचे उपसंपादक होते आणि ज्या माध्यमातून संयुक्त महाराष्ट्राची चळवळ असू द्या किंवा मराठीसाठी रस्त्यावर उतरण्याचा भाग असू द्या, माझ्या वडिलांनी स्वतः ती भूमिका पार पाडलेली आहे। त्यामुळे त्यांचा मुलगा म्हणून माझं कर्तव्य आहे की मराठीच्या पाठीमागे ठामपणे उभं राहायचं, मग फक्त मराठीचा। दरम्यान मराठीच्या मुद्द्यावर अद्यापपर्यंत कोणकोणते मराठी कलाकार पुढे आलेले आहेत आणि अद्याप कोणी भूमिका मांडलेली नाही। शिवाय 1ली ते 4थी पर्यंत हिंदीची सक्ती खरोखर आहे की नाही, पाहूयात एक रिपोर्ट। आम्ही हिंदीची सक्ती केलेली नाही। हिंदी ऐच्छिक विषय असल्याचं शेलारांसह भाजपचे नेते वारंवार सांगतात। मात्र सरकारचा हाच दावा शुद्ध फसवणूक असल्याचाही आरोप होतोय। आधी 1ली ते 4थी पर्यंत मराठीसह हिंदी विषय सक्तीचा निर्णय सरकारनं केला होता। टीकेनंतर सक्तीऐवजी हिंदी हा पर्याय विषय करण्यात आला, हे सुद्धा खरं आहे। मात्र हिंदीऐवजी जर दुसरी भाषा घ्यायची असेल तर वर्गातल्या 20 मुलांची तशी शिफारस गरजेची असेल, नाहीतर हिंदी हाच विषय आपोआप लागू होईल। हा सारा गोंधळ सोप्या भाषेत एका उदाहरणातून समजून घेऊ। समजा पुस्तक दुकानातून तुम्हाला मराठी आणि हिंदी अशी 2 विषयांची पुस्तकं खरेदी करायची आहेत।
त्यापैकी मराठीचं पुस्तक घ्यावंच लागेल, कारण मातृभाषा सक्तीची आहे. पण सरकारच्या नव्या निर्णयानुसार हिंदीचं पुस्तक घेणं सक्तीचं नसून ऐच्छिक आहे. मात्र इथे एक अट आहे, ती म्हणजे तुम्हाला हिंदीचा विषय वा पुस्तक नको असेल तर वर्गातल्या किमान 20 मुलांनी तशी शिफारस करायला हवी. मग हिंदी ऐवजी तुम्ही संस्कृत, कन्नड किंवा इतर भारतीय भाषेचं पुस्तक वा विषय घेऊ शकतात. पण 20 मुलं नाही जमली तर मात्र हिंदीचं पुस्तक किंवा विषय आपोआप लागू होईल. हाच निर्णय म्हणजे हिंदीची अप्रत्यक्ष सक्ती असल्याचा आरोप विरोधकांचा आहे. आणि दुसरीकडे सरकार मात्र सक्ती नसून हिंदी पर्यायी असल्याचा दावा करतंय. यावर अभिनेते सयाजी शिंदेंनी म्हटलंय की सरकारनं हिंदीच्या सक्तीवरून गोलमाल करणं शोभनीय नाही. महाराष्ट्रातील गावागावात यावर विरोध करायला हवा. मराठी कलाकारांनीही या विरोधात बोलायला हवं. शासन निर्णय काँग्रेसच्या काळात हा झालेला आहे, हा त्याचा पूर्व अभ्यास आहे. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणात जरी त्रिभाषेबद्दल आग्रह नसला तर या पूर्ण प्रक्रियेनंतर विद्यार्थी हितासाठी त्रिभाषा सूत्र आलेलं आहे. त्याच्यावर मतमतांतर असू शकतं, पण विद्यार्थी हित आपल्याला डोळ्यासमोर ठेवावं लागेल. शब्दरचना, वाक्यरचना, मराठी भाषेतले शब्द सगळं समजून घेण्याच्या आधीच दुसऱ्या भाषेचं लादणं हे फार चुकीचं आहे. आणि ह्याच्या पाठीमागचं धोरणच मला कळत नाही. म्हणजे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितलं असलं तरी मला पटत नाही ना, अशा लाखो लोकांना पटत नाही ना. मराठी भाषेतल्या गावागावातल्या शाळातल्या सगळ्यांनी विरोध करायला पाहिजे, बोर्ड लावले पाहिजेत की ही सक्ती करायची ती 5वी, 6वी, 7वी नंतर करा, पण मुळात आम्हाला शिकून घेऊ द्या. आज मी 12 भाषेत काम करतोय. 12 भाषेत काम करताना मी मराठी माझ्या आईनं जे शिकवलं होतं ना त्यात पहिले लिहून घेतो, मग मी ते समजून घेतो. कारण मराठी माणूस कुठल्याही ज्या भाषेत मातृभाषा शिकतो त्यात तो विचार करतो. विचार हा आपल्या आईच्या भाषेत येतो. मग ह्या भाषेचं लादून त्याचं भजन का करू. हा निर्णय मागे घ्या आणि तो घ्यायला भाग पाडलं पाहिजे असं माझं मत आहे महाराष्ट्रात. दिग्दर्शक केदार शिंदेंनीही म्हटलंय की ठेच लागल्यावर आई ग म्हणायचं की ओ मेरी माँ, यात 1ली ते 4थीच्या बाळांना कन्फ्यूज करू नका, त्यांना त्यांच्या मनाप्रमाणे जगू द्या. हास्य जत्रेचे लेखक सचिन गोस्वामी यांनी लिहिलंय की इतर भाषा नंतरही आत्मसात करता येतात, पण प्राथमिक शाळेत मातृभाषेचा पाया मजबूत होण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली आहे. मराठीबरोबर हिंदी सक्ती केली तर उडणाऱ्या गोंधळावरही त्यांनी भाष्य केलंय. शाळेतल्या पोरांनी इयत्ता म्हणायचं की शिक्षा, आणि या शिक्षा या शब्दाचा अर्थ दंड समजायचा की शिक्षण, कारण मराठीत शिक्षा म्हणजे दंड होतो आणि हिंदीत शिक्षा शब्दाचा अर्थ म्हणजे शिक्षण होतो. मुलांनी विमान म्हणायचं की हवाई जहाज, ससा म्हणायचं की खरगोश, धनुष्य म्हणायचं की धनुष, असे अनेक गोंधळ लहान वयातच होण्याऐवजी एका भाषेची सवय होऊ द्या. काही आत्मसात करता येईल. उगाच या धोरणाला विरोध म्हणजे हिंदीला विरोध असा बालिश तर्क देऊन याला राजकारणाचं स्वरूप देऊ नका. अभिनेता वैभव मांगलेंनी म्हटलंय की उर्वरित महाराष्ट्राचं माहित नाही, पण मुंबईत मराठी माणसाच्या मराठीची वाट लागलेली आहे. कामाच्या ठिकाणी सतत हिंदी किंवा इंग्रजी बोलावं लागतं. दुसरं म्हणजे आपल्यात सुद्धा त्यांना मराठी बोलायची लाज वाटते. आपली मुलं चांगलं मराठी बोलायचं विसरून गेली आहेत, त्यात हिंदीची सक्ती केली तर संपलं सारखी अवस्था होईल. जून 2019 मध्येही फडणवीस सरकारनं बालभारतीच्या अंकगणितात सुचवलेल्या बदलानं वाद झाला होता. उदाहरणार्थ आपण 21 आकड्याला 21 असंच म्हणतो, मात्र त्यावेळेच्या सूचनेत 21 ऐवजी 20 आणि 1 असा उच्चार होता. 6 आणि 1 असेल तर त्याला 61 ऐवजी 6, 0 आणि 1 उच्चार करावा असं मांडण्यात आलं होतं. त्यावरून त्यावेळचे विरोधी पक्षनेते असणाऱ्या अजित पवारांनी सभागृहात एक मोबाईल क्रमांक वाचून सरकारच्या निर्णयावर कडाडून टीका केली होती. काही करायला लागली, काय डोकीच चालवायनात. आता ह्याच्यामध्ये जर आपल्याला सगळ्यांना 93, 95, 98 शिकवलंय, तुम्ही हे काय काढलंय 90, 8, 20, 2 म्हणजे 22ला काय म्हणायचं 20, 2. उद्याच्याला मी 98, 22 सांगितलं तर काय म्हणायचं 90, 8, 20, 2. लिहिताना काय येतो तो आकडा. मगाशी पंकजाताई मी बघितलं 10च्या ऐवजी 14, 15 आकडे येत आहे. तर आमच्या बावनकुळे साहेब नाहीयेत. आता 52 कुळे म्हणजे 52, 50, 2 कुळे. जोडाक्षर कठीण असल्याचं सांगत काही करतायत. आणि आपल्या एक तर मराठी दिवसेंदिवस कमी होत चाललंय, मराठी शाळा कमी होत चाललेल्या आहेत. मुलांना बऱ्याच इथल्या सभागृहामध्ये देखील इंग्रजी माध्यमातून शिकून आलेल्या मुलांना
मराठी वाचता पण येत नाही। 2023 मध्येही सरकारनं लागू केलेल्या गणवेश धोरणावर टीका झाली। शाळा सुरू होण्याच्या काही दिवस आधी राज्यात सरकारनं एक रंग एक गणवेश धोरण जाहीर केलं। मात्र अनेक शाळा आणि पालकांचे गणवेश खरेदी होऊन गेल्यानं गोंधळ झाला। पण सरकारनं धोरण न बदलता सोमवार, मंगळवार, बुधवार या 3 दिवशी शाळेचा म्हणजे आधी खरेदी झालेला गणवेश घाला आणि गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार या 3 दिवशी सरकारनं ठरवलेला गणवेश घालण्याचा पर्याय सुचवला होता, ज्यावरूनही वाद तयार झाला। साहित्य संमेलनाच्या अध्यक्षा तारा भवाळकरांनीही लहान कोवळ्या मुलांवर अन्याय करू नका, 4थी पर्यंत मातृभाषा शिकवावी आणि त्यानंतर अन्य भाषेबाबत विचार करावा। माझा कोणत्याही भाषेला विरोध नाही, मात्र हिंदी सक्तीची करू नये असं म्हणत सरकारच्या धोरणाला विरोध केलाय। मात्र काही अपवाद वगळले तर दुसऱ्या बाजूला अभिनय आणि साहित्य क्षेत्रात मोठे मोठे पुरस्कार मिळवणारे, स्वतःला मोठे रंगकर्मी म्हणवून घेणारे, मराठी भाषेच्या परिसंवादावर हजारोंचं मानधन घेणारे, सिनेमा फ्लॉप झाला की मराठी प्रेक्षकांविरोधात गळा काढणारे, स्वतःची पुस्तकं नाही खपली तर मराठी वाचन संस्कृती धोक्यात असल्याचा डंका पिटणारे, सिनेमाला थिएटर नाही मिळालं की मराठीच्या गळचेपीवरून थैथयाट करणारे, असे अनेक महाराष्ट्रातल्या छोट्या मोठ्या चेहऱ्यांनी समर्थन वा विरोधात तोंड उघडण्याचंही धाडस दाखवलेलं नाही। दरम्यान ठाकरे कुटुंबियांशी चांगले संबंध असूनही आशा भोसलेंची एक प्रतिक्रिया सोशल मीडियात चर्चेत आहे। राज्यात हिंदीच्या सक्तीवरून सुरू असलेला वाद आणि दोन्ही ठाकरे बंधूंची संभाव्य युतीबद्दल त्यांना विचारण्यात आलं। त्यावर मला राजकारणात आशिष शेलारच माहित आहे, इतर कोणतेही लोक मला माहित नाही असं उत्तर आशा भोसलेंनी दिलंय। राज्यामध्ये हिंदी भाषेचा विषय सध्या चर्चेमध्ये आहे। मराठी भाषा ठाकरे बंधू एकत्र येण्याचे, तुमचे ठाकरे बंधूंशी सौख्याचे संबंध आहेत, एकत्र यावं असं सुरू आहे, काय वाटतं? मला आशिष शेलार एवढेच माहिती आहेत, बाकी कुठलेही लोक मला माहिती नाहीत। म्हणजे राजकारणामध्ये माझा काहीही संबंध नाही आणि मला राजकारण नकोच आहे। कारण आशाताईंनी स्वतः सुद्धा स्पष्ट केलंय की मी राजकारणात रस घेत नाही, राजकारण हा माझा विषय नाही। त्यांचे माझे संबंध त्यांच्या आशीर्वादामुळे मी त्यांचा भाऊ आहे, एवढ्याच पुरते आहे। ते अन्य कोणालाही अपमानित करणं, अन्य कोणालाही उलट किंवा अशा अर्थाने घेणं असे नाहीत, तशा त्या बोलल्याही नाहीत, एवढाच त्यातला मुद्दा आहे। मुळात राज्यात मराठी शाळा आणि शिक्षकांचाच मुद्दा अधूनमधून ऐरणीवर येतो। त्यावर सरकारनं लक्ष देण्याची गरज भाषा आणि साहित्यासाठी झटणाऱ्या लोकांनी व्यक्त केली आहे। नाहीतर लाभले आम्हाच भाग्य बोलतो मराठी अन आपल्याच घरात हाल सोसते मराठी अशी अवस्था मराठीची होऊन बसेल। ब्युरो रिपोर्ट tv9 मराठी। एक छोटासा ब्रेक घेणार आहोत, पाहत रहा tv9 मराठी। हेडलाईन्सचे प्रस्तुत करता शिवसमर्थ, प्रत्येक घरासाठी, घरातील प्रत्येकासाठी। tv9 मराठी, एकमेव। हिंदीच्या मुद्द्यावर आज कॅबिनेटमध्ये चर्चा करणार, हिंदीच्या मुद्द्यावर मोर्चाची वेळ येऊ नये हाच आमचा प्रयत्न। ठाकरे बंधूंच्या एकत्र मोर्चावर अजित पवारांची प्रतिक्रिया। आज हिंदीच्या मुद्द्यावरून जीआरची प्रतिकात्मक होळी, उद्धव ठाकरेंच्या उपस्थितीत जीआरची प्रतिकात्मक होळी केली जाणार। मनसे नेते नितीन सरदेसाई हजेरी लावणार असल्याची माहिती। आझाद मैदानावर आंदोलन होणार, जाहीर सभेचंही आयोजन। शिवसेना भवन परिसरात मनसे आणि ठाकरेंच्या शिवसेनेचे बॅनर, मराठीसाठी एकत्र व्हा असा बॅनरवर उल्लेख। 5 जुलैच्या मराठी एकजूट मोर्चाच्या तयारीसाठी बैठक, शिवसेना भवनात ठाकरेंच्या शिवसेनेच्या शाखा प्रमुखांची बैठक। बैठकीत उद्धव ठाकरे मार्गदर्शन करणार। मुंबई आणि आजूबाजूच्या परिसरात हिंदीबाबतच्या प्रतिकात्मक सरकारी जीआरची होळी करत आंदोलन केलं जाणार। वांद्रे, नवी मुंबई, कल्याणमध्ये शासनाच्या जीआरची होळी करत निषेध केला जाणार। नाशिकमध्ये ठाकरेंना आणखी एक धक्का, हकालपट्टी केलेले विलास शिंदे आज शिंदेंच्या शिवसेनेत प्रवेश करणार। विलास शिंदेसह काही माजी नगरसेवक पदाधिकारी प्रवेश करणार असल्याची माहिती। जाहीर नाराजीनंतर विलास शिंदेंवर कारवाई। उद्यापासून राज्याच्या पावसाळी अधिवेशनाला सुरुवात होणार, हिंदीच्या मुद्द्यावरून पावसाळी अधिवेशन गाजण्याची शक्यता। पावसाळी अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला चहापानाचा कार्यक्रम, महायुतीच्या बैठकीनंतर चहापान कार्यक्रमाचं आयोजन। सह्याद्री अतिथीगृहामध्ये चहापान कार्यक्रम पार पडणार। सत्ताधारी आणि विरोधकांचा चहापान कार्यक्रम, विरोधक चहापान कार्यक्रमाला उपस्थित राहणार का याकडे लक्ष। महाविकास आघाडीच्या नेत्यांची आज बैठक, पावसाळी अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर बैठकीचं आयोजन। बैठकीला महाविकास आघाडीचे नेते उपस्थित राहणार।
सारथी संस्थेच्या कार्यालयातील कामांवरून अजित पवारांची नाराजी, संस्थेच्या कार्यालयातील पायऱ्यांच्या कामावरून अजित पवार नाराज, पावसामुळे सारथीच्या कार्यालयातील पायऱ्यांवर पाणी साचलं. मनोज जरांगेंची आज अंतरवाली सराटीमध्ये राज्यव्यापी बैठक, मराठा आरक्षण आंदोलनाची दिशा ठरवण्यासाठी बैठकीचं आयोजन, प्रत्येक जिल्ह्यातून मराठा आंदोलक आजच्या बैठकीला येणार. रामदास आठवले मनोज जरांगेंची भेट घेणार, आज सायंकाळी 6:30 वाजता अंतरवाली सराटीत जाऊन भेटणार. आज राज्यस्तरीय मराठा समाजाची बैठक पार पडणार. बैठकीनंतर रामदास आठवले मनोज जरांगेंची भेट घेणार. मुंबई काँग्रेसमधील अंतर्गत वाद चव्हाट्यावर वर्षा गायकवाडांनी स्थापन केलेल्या समितीत जगताप हांडोरेंना वगळलं. वगळलेल्या नेत्यांची हायकमांडकडे गायकवाडांविरोधात तक्रार. बीएमसी निवडणुकीसाठी काँग्रेसची 34 जणांची समिती स्थापन. निलेश राणेंनी ठरवलं तर नगरपंचायत महायुती बैठक घेऊन ठरवू, उदय सामंतांचं वक्तव्य. खासदार असदुद्दीन ओवैसी यांचा आज परभणीत कार्यकर्ता संवाद मेळावा. असदुद्दीन ओवैसी सभेत कार्यकर्त्यांना मार्गदर्शन करणार. संग्राम जगताप यांना समर्थन देण्यासाठी आज अहिल्यानगर शहरात सभेचं आयोजन. जगतापांनी हिंदुत्वाची भूमिका घेतल्यानंतर त्यांच्याच पक्षातील लोकांनी अजित पवारांकडे तक्रार केली होती. गोंदिया जिल्हा बँकेसाठी आज मतदान सुरू. 11 मतदान केंद्रांवरून 894 मतदार बजावणार मतदानाचा हक्क. बँकेच्या 18 संचालक पदांसाठी आज मतदान. दुपारी 4 पर्यंत मतदानाची प्रक्रिया चालणार. सहकारी बँकेच्या निवडणुकीसाठी 20 गटांमधून 213 उमेदवारी अर्ज दाखल. जिल्हा बँकेच्या निवडणुकीत आजी माजी खासदार आमदारांसह दिग्गज उतरले मैदानात. जळगावमधील मुक्ताईनगरमध्ये महामार्गाच्या बाधित शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाला मंत्री गिरीश महाजनांची भेट. 4 महिन्यांपासून शेतकऱ्यांचं मोबदल्यासाठी सुरू आहे आंदोलन. भर पावसातही शेतकऱ्यांचं आंदोलन सुरूच. काँग्रेसचे माजी आमदार कुणाल पाटील भाजपच्या वाटेवर असल्याच्या चर्चा. वेळ आणि परिस्थिती बघून निर्णय घेणार. कार्यकर्त्यांना सोबत घेऊन आज निर्णय घेणार. कुणाल पाटलांची प्रतिक्रिया. कल्याण कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या निवडणुकीची आज मतमोजणी. 17 जागांसाठी झालं होतं मतदान. बाजार महायुती की महाविकास आघाडी बाजी मारणार याकडे लक्ष. माजी क्रिकेटर केदार जाधव यांनी घेतली अजित पवारांची भेट. माळेगाव कारखाना निवडणुकीत अजित पवारांना विजयाच्या केदार जाधवने दिल्या शुभेच्छा. बारामतीत होणाऱ्या स्टेडियम संदर्भात केदार जाधव यांनी अजित पवारांशी चर्चा केली. शाळांमधील हिंदी सक्तीच्या शासन निर्णयाची होळी करत शिवसैनिकांकडून निषेध. भंडाऱ्याच्या परसवाडामध्ये जिल्हा परिषद पूर्व माध्यमिक शाळेसमोर निदर्शनं. हिंदीच्या मुद्द्यावर आज कॅबिनेटमध्ये चर्चा करणार. हिंदीच्या मुद्द्यावर मोर्चाची वेळ येऊ नये हाच आमचा प्रयत्न. ठाकरे बंधूंच्या एकत्र मोर्चावर अजित पवारांची प्रतिक्रिया. आज हिंदीच्या मुद्द्यावरून जीआरची प्रतिकात्मक होळी. उद्धव ठाकरेंच्या उपस्थितीत जीआरची प्रतिकात्मक होळी केली जाणार. मनसे नेते नितीन सरदेसाई हजेरी लावणार असल्याची माहिती. महत्त्वाची बातमी. इंडोनेशियामधल्या 2 नागरिकांना जोगेश्वरीमधून अटक करण्यात आली आहे. हॉटेलमध्ये छापा टाकून 21 कोटींचा गांजा जप्त करण्यात आलाय. परदेशी नागरिक अंमली पदार्थांची विक्री करण्यासाठी आल्याची माहिती होती. इस्रायलवर पॅलेस्टिनींना ड्रग्ज पुरवल्याचा आरोप आहे. पिठाच्या पोत्यामध्ये ड्रग्ज आढळल्याची माहिती आहे. लोकांना ड्रग्जचं व्यसन लावण्याचं षडयंत्र होतं असं GMOचं म्हणणं आहे. इस्रायल ड्रग्जचा वापर करत आहे असं GMOचं म्हणणं आहे. या बातमीनंतर या बुलेटिनमध्ये आता वेळ झाली. इथेच थांबण्याची. बातम्यांचा ओघ tv9 मराठीवर सुरू आहे. tv9 मराठी एकमेव. च्या मुद्द्यावर आज कॅबिनेटमध्ये चर्चा करणार. हिंदीच्या मुद्द्यावर मोर्चाची वेळ येऊ नये हाच आमचा प्रयत्न. ठाकरे बंधूंच्या एकत्र मोर्चावर अजित पवारांची प्रतिक्रिया. आज हिंदीच्या मुद्द्यावरून जीआरची प्रतिकात्मक होळी. उद्धव ठाकरेंच्या उपस्थितीत जीआरची प्रतिकात्मक होळी केली जाणार. मनसे नेते नितीन सरदेसाई हजेरी लावणार असल्याची माहिती. आझाद मैदानावर आंदोलन होणार. जाहीर सभेचंही आयोजन. शिवसेना भवन परिसरात मनसे आणि ठाकरेंच्या शिवसेनेचे बॅनर. मराठीसाठी एकत्र व्हा असा बॅनरवर उल्लेख. 5 जुलैच्या मराठी एकजूट मोर्चाच्या तयारीसाठी बैठक. शिवसेना भवनात ठाकरेंच्या शिवसेनेच्या शाखा प्रमुखांची बैठक. बैठकीत उद्धव ठाकरे मार्गदर्शन करणार. मुंबई आणि आजूबाजूच्या परिसरात हिंदीबाबतच्या प्रतिकात्मक सरकारी जीआरची होळी करत आंदोलन केलं जाणार. वांद्रे, नवी मुंबई, कल्याणमध्ये शासनाच्या जीआरची होळी करत निषेध केला जाणार. नाशिकमध्ये ठाकरेंना आणखी एक धक्का. हकालपट्टी केलेले विलास शिंदे आज शिंदेंच्या शिवसेनेत प्रवेश करणार. विलास शिंदेसह काही माजी नगरसेवक पदाधिकारी प्रवेश करणार असल्याची माहिती. जाहीर नाराजीनंतर विलास शिंदेंवर कारवाई. उद्यापासून राज्याच्या पावसाळी अधिवेशनाला सुरुवात होणार. हिंदीच्या मुद्द्यावरून पावसाळी अधिवेशन गाजण्याची शक्यता.
पावसाळी अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला चहापानाचा कार्यक्रम, महायुतीच्या बैठकीनंतर चहापान कार्यक्रमाचं आयोजन, सह्याद्री अतिथीगृहामध्ये चहापान कार्यक्रम पार पडणार, सत्ताधारी आणि विरोधकांचा चहापान कार्यक्रम, विरोधक चहापान कार्यक्रमाला उपस्थित राहणार का याकडे लक्ष. महाविकास आघाडीच्या नेत्यांची आज बैठक, पावसाळी अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर बैठकीचं आयोजन, बैठकीला महाविकास आघाडीचे नेते उपस्थित राहणार. सारथी संस्थेच्या कार्यालयातील कामांवरून अजित पवारांची नाराजी, संस्थेच्या कार्यालयातील पायऱ्यांच्या कामावरून अजित पवार नाराज, पावसामुळे सारथीच्या कार्यालयातील पायऱ्यांवर पाणी साचलं. मनोज जरांगेंची आज अंतरवाली सराटीमध्ये राज्यव्यापी बैठक, मराठा आरक्षण आंदोलनाची दिशा ठरवण्यासाठी बैठकीचं आयोजन, प्रत्येक जिल्ह्यातून मराठा आंदोलक आजच्या बैठकीला येणार. रामदास आठवले मनोज जरांगेंची भेट घेणार, आज सायंकाळी 6:30 वाजता अंतरवाली सराटीत जाऊन भेटणार. आज राज्यस्तरीय मराठा समाजाची बैठक पार पडणार, बैठकीनंतर रामदास आठवले मनोज जरांगेंची भेट घेणार. मुंबई काँग्रेसमधील अंतर्गत वाद चव्हाट्यावर वर्षा गायकवाडांनी स्थापन केलेल्या समितीत जगताप हांडोरेंना वगळलेल्या नेत्यांची हायकमांडकडे गायकवाडांविरोधात तक्रार, बीएमसी निवडणुकीसाठी काँग्रेसची 34 जणांची समिती स्थापन. निलेश राणेंनी ठरवलं तर नगरपंचायत महायुतीत किंवा स्वबळावर लढू, एकदा बैठक घेऊन ठरवू, उदय सामंतांचं वक्तव्य. खासदार असदुद्दीन ओवैसी यांचा आज परभणीत कार्यकर्ता संवाद मेळावा, असदुद्दीन ओवैसी सभेत कार्यकर्त्यांना मार्गदर्शन करणार. संग्राम जगताप यांना समर्थन देण्यासाठी आज अहिल्यानगर शहरात सभेचं आयोजन, जगतापांनी हिंदुत्वाची भूमिका घेतल्यानंतर त्यांच्याच पक्षातील लोकांनी अजित पवारांकडे तक्रार केली होती. गोंदिया जिल्हा बँकेसाठी आज मतदान सुरू, 11 मतदान केंद्रांवरून 894 मतदार बजावणार. मतदानाचा हक्क, बँकेच्या 18 संचालक पदांसाठी आज मतदान, दुपारी 4 पर्यंत मतदानाची प्रक्रिया चालणार. भंडारा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या निवडणुकीसाठी 20 गटांमधून 213 उमेदवारी अर्ज दाखल, जिल्हा बँकेच्या निवडणुकीत आजी माजी खासदार आमदारांसह दिग्गज उतरले मैदानात. जळगावमधील मुक्ताईनगरमध्ये महामार्गाच्या बाधित शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाला मंत्री गिरीश महाजनांची भेट, 4 महिन्यांपासून शेतकऱ्यांचं मोबदल्यासाठी सुरू आहे आंदोलन. फिनोलेक्स पाइप्स, पिढ्या बदलतील पाईप नाही. आज हिंदीच्या मुद्द्यावरून जीआरची प्रतिकात्मक होळी, उद्धव ठाकरेंच्या उपस्थितीत जीआरची प्रतिकात्मक होळी केली जाणार. मनसे नेते नितीन सरदेसाई हजेरी लावणार असल्याची माहिती. आझाद मैदानावर आंदोलन होणार, जाहीर सभेचंही आयोजन. मुंबई विमानतळावर 5 कोटींचा गांजा जप्त, मुंबई कस्टम विभागाची छत्रपती शिवाजी महाराज आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर कारवाई, बँकॉकहून आलेला प्रवासी अटकेत. मुंबई विमानतळावर 16 विदेशी सापांची तस्करी करणाऱ्या प्रवाशाला अटक, बँकॉकहून 16 विदेशी सापांची तस्करी, 34 वर्षीय व्यक्तीला कस्टम विभागाकडून अटक. मुंबईतील ओशिवरा परिसरात एका दुकानाला आग, अग्निशमन दलाची 6 पथकं घटनास्थळी दाखल, आगीवर नियंत्रण मिळवण्याचे प्रयत्न. भारतातील पहिला इलेक्ट्रिक ट्रॅक्टर शेतकऱ्यांच्या भेटीला, परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईकांच्या हस्ते होणार उद्घाटन, ठाण्यातील आरटीओमध्ये पार पडणार उद्घाटन सोहळा. अमरावतीत वन विभागाच्या एंट्री पॉइंटवर पैशांवरून पर्यटकांची हुज्जत, त्यामुळे चिखलदरा मार्गावर वाहनांच्या 1.5 ते 2 किलोमीटरपर्यंत रांगा, सुट्टीमुळे पर्यटकांची चिखलदऱ्याला जाण्यासाठी गर्दी. अमरावतीच्या शुक्लेश्वर मंदिरात चोरी, 2 चोरट्यांनी दानपेट्या फोडून रक्कम पळवली, दानपेट्या फोडतानाची दृश्य सीसीटीव्हीत कैद. छत्रपती संभाजीनगरमध्ये नशेखोर तरुणाची टँकर चालकाला बेदम मारहाण, पाणी अंगावर उडाल्याच्या कारणावरून महापालिकेच्या टँकर चालकाला मारहाण, कोयता काढून परिसरात दहशत निर्माण करण्याचाही प्रयत्न. आता नजर टाकूया हेडलाईन्सवर. इन असोसिएशन विथ पारुल युनिव्हर्सिटी वडोदरा गुजरात. डायनासोप, पहिल्या नजरेत आकर्षित करणारं सौंदर्य. प्रस्तुत करता राजयोग पेंट्स, आनंद तुमचा, रंग आमचा. हिंदी भाषेबाबत कॅबिनेटमध्ये चर्चा करणार, मोर्चाची वेळ येऊ नये हाच आमचा प्रयत्न, ठाकरे बंधूंच्या एकत्र मोर्चावर अजित पवारांची प्रतिक्रिया. राज उद्धव ठाकरेंनी एकत्र येऊन मोर्चाचा निर्णय घेतला, यातच सर्व आलं. ठाकरे बंधूंच्या एकत्र येण्यानं मराठी माणूस एकत्र येत असल्यास सर्वांनी त्याचं स्वागत करावं, संजय राऊतांची प्रतिक्रिया. हिंदीच्या मुद्द्यावरून ठाकरे गट आक्रमक, उद्धव ठाकरेंच्या उपस्थितीत जीआरची प्रतिकात्मक होळी करणार, जाहीर सभेचंही आयोजन.
एसजीआर होळीच्या आंदोलनाला भाजपकडूनही आंदोलनानं उत्तर. घाटकोपरमध्ये भाजपकडून ठाकरेंविरोधात प्रतिकात्मक होळी. मनसे नेते प्रकाश महाजन आणि ठाकरेंच्या शिवसेनेच्या खैरेंची भेट. चंद्रकांत खैरे यांच्या निवासस्थानी दोघांमध्ये मोर्चाच्या वेळेवरून चर्चा. एकनाथ शिंदेंच्या उपस्थितीत विलास शिंदे आज शिवसेनेत प्रवेश करणार. ठाकरेंच्या शिवसेनेचे 8 माजी नगरसेवक, 4 माजी जिल्हा परिषद सदस्यही सेनेत प्रवेश करणार. पावसाळी अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला सह्याद्री अतिथीगृहावर चहापानाचा कार्यक्रम. विरोधक चहापान कार्यक्रमाला उपस्थित राहणार का याकडे लक्ष. मुंबई काँग्रेसमधील अंतर्गत वाद चव्हाट्यावर. वर्षा गायकवाडांनी स्थापन केलेल्या समितीत जगताप खंडोरेंना वगळलं. वगळलेल्या नेत्यांची हायकमांडकडे तक्रार. निलेश राणेंसोबत बैठक घेऊन नगरपंचायत निवडणुकीबाबत चर्चा करणार. राणेंनी ठरवल्यास नगरपंचायत महायुतीत लढू किंवा स्वबळावर लढू, उदय सामंतांचं वक्तव्य. बारामतीत कृषी विज्ञान केंद्राच्या कार्यक्रमात शरद पवार, अजित पवार एकत्र. मात्र फोटो सेशन वेळी पवार दादांनी एकमेकांशेजारी बसणं टाळलं. राष्ट्रवादीचे संग्राम जगताप यांना त्यांच्याच पक्षातील आमदारानं फटकारलं. विचारधारा पटत नसल्यास राजीनामा द्यावा, अन्यथा कारवाईसाठी पक्ष समर्थ. इद्रिस नायकवडींकडून संग्राम जगतापांच्या राजीनाम्याची मागणी. श्री क्षेत्र भीमाशंकर विकास आराखड्याला मुख्यमंत्री फडणवीसांची मान्यता. 288 कोटींच्या कामांना मंजुरी. 2027च्या कुंभमेळ्यापूर्वी भाविकांना दर्जेदार सुविधा निर्माण करण्याचा प्रशासनाला निर्देश. रिसर्च अँड अॅनालिसिस विंगच्या प्रमुखपदी पराग जैन यांची नियुक्ती. पराग जैन 1 जुलैला रॉच्या प्रमुखपदाची सूत्र स्वीकारणार. संत तुकाराम महाराजांच्या पालखीचा आज इंदापुरात मुक्काम. इंदापुरात पालखी सोहळ्यातील दुसरं गोल रिंगण पार पडलं. रिंगण सोहळा पाहण्यासाठी नागरिकांची मोठी गर्दी. छत्रपती संभाजीनगरात सलग दुसऱ्या दिवशी अतिक्रमण हटाव मोहीम. जालना रोड, जळगाव रोडसह बीड बायपास, पैठण रोड, पडेगावात कारवाई होणार. माझगाव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड कंपनीकडून श्रीलंकेतील कोलंबो डॉकयार्डची खरेदी. $52.96 दशलक्ष महत्त्वाच्या करारानंतर कंपनीचा 51% माझगाव डॉककडे. ओडिशाच्या पुरी श्री कुंडीचा मंदिर परिसरात चेंगराचेंगरीत 3 मृत्यू तर 30 जण जखमी. बीडच्या केसमध्ये ग्रामसेवकाकडून एकाच व्यक्तीचे 3 वेगवेगळ्या सालचे मृत्यू प्रमाणपत्र. ग्रामसेवकावर कायदेशीर कारवाई करण्याची मागणी. परभणीत पावसाची दडी. पिकं वाचवण्यासाठी शेतकऱ्यांची धडपड. भर पावसाळ्यात तुषार सिंचनच्या सहाय्यानं पिकं वाचवण्याची शेतकऱ्यांवर वेळ. डबेवाल्यांची सेवा 200 रुपयांनी महागली. जूनपासून नवा दर लागू होणार. मुंबई टिफिन बॉक्स सप्लायर्स असोसिएशनची माहिती. नवी दुचाकी खरेदी करताना आता ग्राहकांना 2 हेल्मेट खरेदी करावे लागणार. केंद्र सरकारचा नवीन नियम. हेल्मेट पुरवण्याची जबाबदारी दुचाकी उत्पादकांवर असणार. नाशिकच्या गंगापूर धरणातून पाण्याचा विसर्ग कमी. गोदावरी नदीला आलेला पूरही ओसरला. मात्र नदीकाठच्या नागरिकांना दक्ष राहण्याचं आवाहन. कोकण गोव्यासह घाटमाथ्याला पुढील 3 दिवस ऑरेंज अलर्ट. पुण्यातील घाटमाथ्यावर पुढील 3 दिवस मुसळधार पावसाचा इशारा. मध्य आणि हार्बर रेल्वेवर आज मेगा ब्लॉक. मध्य रेल्वेवर ठाणे आणि कल्याण तर हार्बरवर पनवेल ते वाशी दरम्यान ब्लॉक. पंतप्रधान मोदी 2 जुलैपासून 5 देशांच्या दौऱ्यावर. ब्राझीलमध्ये ब्रिक्स परिषदेत सहभागी होणार. नमस्कार, मी प्रणिता बोरसे. आपण पाहत आहात tv9 मराठी. बुलेटिनच्या सुरुवातीला बातमी भाजप संदर्भात. प्रदेशाध्यक्षपदासाठी भाजपकडून निवडणूक कार्यक्रम जाहीर करण्यात आलाय. उद्या दुपारी 1 ते 4 या वेळेत प्रदेशाध्यक्षपदासाठी अर्ज भरला जाणार आहे. उद्याच संध्याकाळी 7 वाजेपर्यंत अर्ज मागे घेता येणार. उद्या संध्याकाळी 7 ते रात्री 10 वाजेच्या दरम्यान मतदान होईल. मंगळवारी भाजपच्या नव्या प्रदेशाध्यक्षाच्या नावाची घोषणा होणार आहे. तुर्तास रवींद्र चव्हाण यांच्याच नावाची घोषणा होण्याची शक्यता आहे. अधिक अपडेट घेणार आहोत आमचे प्रतिनिधी विनायक डावरुंग यांच्याकडून. विनायक, काय अधिक माहिती? भाजपच्या प्रदेशाध्यक्ष पदासाठी उद्या मतदान होत आहे. विनायक, माझा आवाज आपल्यापर्यंत पोहोचतोय?
प्रणिता बरोबर आहे. उद्या आपण जर पाहिलं तर हा अर्ज भरला जाणार आहे. प्रदेशाध्यक्ष पदाची निवडणूक कार्यक्रम जो आहे तो भाजपकडनं जाहीर करण्यात आलेला आपल्याला पाहायला मिळतोय. उद्या दुपारी 1 ते 4 या वेळेत अध्यक्ष पदासाठी अर्ज भरला जाईल. संध्याकाळी 7 वाजेपर्यंत अर्ज मागे घेता येणार आहे आणि अधिक जर अर्ज आले तर मतदान जे आहे ते संध्याकाळी 7 ते 10 या दरम्यान होणार आहे. आणि मंगळवारी 1 तारखेला भाजपच्या नव्या प्रदेशाध्यक्षाची घोषणा जी आहे ती वरळी डोम या ठिकाणी होणार आहे. आपण जर पाहिलं तर कार्यकारी अध्यक्ष म्हणून रवींद्र चव्हाण यांच्याकडे जबाबदारी दिलेली होती आणि त्यांनाच आता अध्यक्षपदी जी आहे ती निवड त्यांची होणार आहे. त्यामुळे 1 पेक्षा अधिक अर्ज येणार नाहीत याची शक्यता कमी आहे. परंतु आपण जर पाहिलं तर ही अधिकृत घोषणा प्रदेशाध्यक्ष पदाची रवींद्र चव्हाणांची जी आहे ती मंगळवारी होणार असल्याची माहिती जी आहे ती अधिकृत माहिती भाजपकडून देण्यात आली आहे. नक्कीच विनायक, धन्यवाद या सविस्तर माहितीसाठी. तर भाजपच्या प्रदेशाध्यक्ष पदासाठी निवडणूक कार्यक्रम भाजपकडून आता जाहीर करण्यात आला. उद्या दुपारी 1 ते 4 या वेळेत अर्ज भरला जाईल. तर शिंदेच्या शिवसेनेचे मंत्री भरत गोगावलेंनी एक धक्कादायक विधान केलंय. नारायण राणे इतक्या उंचीवर सहजासहजी गेलेले नाही. केस घेतल्या, जेलला गेले, मारामारी केली, मर्डर सगळं झालंय असं वक्तव्य भरत गोगावलेंनी केलं. वाटचालीचा आलेख सांगताना गोगावलेंनी मर्डरचा देखील उल्लेख केला. दरम्यान राणेंबाबत गोगावले खरं बोलले असं वैभव नाईकांनी म्हटलंय. त्यावेळेला बाळासाहेब असतील, नारायण राणे साहेब असतील, अनेक नेते मंडळी आम्ही जवळून पाहिलेले. नारायण राणे साहेब एवढ्या उंचीवरती जाण्यासाठी सहजासहजी नाही मिळालं. अंगावर केसी घेतला, भानगडी केल्या, जेलमध्ये गेले, मारामारी केल्या, मर्डर सगळं झालेलं. हे काय कोणी वेगळं कोणी सांगायची आवश्यकता नाही. देवीला सांगत ना आम्ही भानगडी करा, आपल्याला जोडून चालायचं. पण त्यांच्या पण काही मंडळींनी थोडं आम्हाला पण जोडून घ्यायला पाहिजे, हा आमचा सल्ला, बाकी काय नाही. सुद्धा त्यांच्यावर काम केलेलं आहे आणि त्यामुळे जे मनात असतं ते